today is empagliflozin is developed as a drug of anti-diabetic drug because for management of patient with diabetes. But it also shows a promising effect in patient with heart failure with reduced ejection fraction, and it was classified as class 1 indication drug in the last heart failure guideline by European Society of Cardiology in 2021. But their effect in patient with heart failure with preserved ejection fraction was uncertain. And the goal of this trial was to assess the safety and efficacy of empagliflozin in patient with symptomatic heart failure with preserved ejection fraction, irrespective of diabetes status. Here is the slide which showing us where this drug is in today's cardiology presentation, because we know that how it works. Sodium glucose sorry for interruption, sir. Maybe the slide share is off because the network issue, sir. Are you hearing me, sir? Yes, you are audible. Please Thank continue. you, sir. Thank you, sir. So I'm seeing about the drug sodium glucose cotransporter type 2, which is actually developed as a compound of anti-diabetic drug. It's a compound of anti-diabetic drug which work by glycosuria. All of we know that. But in this cardiology session, and also in the New England Journal of Medicine and Heart Failure Guideline show us that it is a drug with profound effect, tremendous effect in patient with heart failure, chronic heart failure patient management with reduced ejection fraction, and it is included as a class 1 indication in patient with chronic heart failure with reduced ejection fraction in the last heart failure guideline. But their effect in patient with preserved ejection fraction was uncertain. The goal of the trial was to assess the safety and efficacy. In this slide, I'm showing how it works actually. Sodium glucose cotransporter type 2 receptor is located in the S1 and S2 segment of proximal convoluted tubule of the kidney, and it prevents reabsorption of glucose. Around 90 to 95% glucose is reabsorbed from this receptor, where the SGLT2 receptor around 5% glucose is reabsorbed and get back to the blood. This is the main mechanism which causes the by blocking this receptor, which causes glycosuria and reduce the blood glucose level and develop as an anti-diabetic drug. This compound is preferably developed to lower the elevated blood glucose level actually. But it also holds a great promise for the treatment of patient with heart failure by this effect. The mechanism is osmotic diuresis. Along with this, there is natriuresis, and you show the cardiac function, that is preload, and it is শোনা যাচ্ছে না, ওর নেটওয়ার্ক প্রবলেম। হ্যাঁ, ঘন ঘন সমস্যা হচ্ছে। sorry, extremely sorry, sir, for network issue. I am repeatedly out of the network. Extremely sorry for the network issue, sir. I'm sharing the slide once again.
So I am on the slide of how it works, the drug, how it works, sodium glucose co-transporter, sir. And it works it is a journal presentation, as already I discussed. Empagliflozin safety and efficacy was seen in the trial. Sir, Tasmi, you better join with your hotspot, mobile network hotspot. Sir, extremely sorry, sir. The network is really very, very bad today. I'm trying, sir. So, am I listening to you, sir? Yes, we can hear you. Please share your thank screen. you, sir. Share your screen. Share your Okay, sir. slides. Sorry, sir. Extremely sorry, sir. The network is really very awful today. I shared the screens right now, sir. You directly click on the slide of interest. You don't have to show the slides again and again. Okay, sir. So this is the slide where I was before disconnecting, Yes. sir. This is the sodium glucose co-transporter. How it works. It works in the proximal convoluted tubule and S1 S2 segment. It is a very high efficacy, high capacity and low efficacy transporter actually, which reabsorbed around 90 to 95% glucose from this part. And this how actually works as an anti-diabetic compound. This compound, sodium glucose co-transporter inhibitors 2, actually developed as a compound that lowered the elevated blood glucose concentration. And though it hold a great promise for the treatment of patient with heart failure with preserved ejection, with reduced ejection fraction, because why this drug is included into the heart failure guideline in European Society of Cardiology 2021 as a class 1 indication. All of you know that. And in this slide, we also see that this drug has cardiac function it reduces the preload and also it reduces the afterload and cardiometabolic efficiency and reducing the blood pressure and weight, and also it has renoprotective effect. You are presenting a journal. Dr. Sajid, Dr. Sajid. You are presenting a journal. Why are you having so much into that? These are irrelevant. Yes, sir. Sorry, sir. Yes, I am, sir. You are not supposed to add these things in a journal presentation. Okay, sir. I am leaving this topic, sir. And this is another slides showing the topic actually before starting the presentation. We use this slide. We use this topic heart failure with preserved ejection fraction. That is symptom and sign, patient with symptom and sign with LVEF more than or equal to 50% and with structural and functional abnormality of the heart, include a plus minus raised natriuretic peptide. This term is used severally in this journal actually. What is heart failure with preserved ejection fraction? This slide actually showing the New York Heart Association heart failure classification, that is class 2 and class 4. This is the actual journal, that is Emperor empagliflozin outcome of the trial in patient with chronic heart failure with preserved ejection fraction. This is a randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled, event-driven trial in which 11,583 patient was screened and among which 5,988 patient was enrolled for a brief period of time, that is 38 months, and median time of follow-up is 26.2 months, where ejection fraction is above 40% were allocated to receive in two groups. One group empagliflozin 10 mg daily, another group placebo 10 mg daily, in addition to guideline-directed optimum medical therapy. This is the main thing. And the median ejection fraction in this study, patient was 54%. And though in the heart failure guideline, we know that the preserved ejection fraction means above 50%, but they included the enrolled participants who were ejection fraction above 40%. This is a site of debate actually. And with 2/3 patient having left ventricular ejection fraction, in this trial, there are 2/3 patients having left ventricular ejection fraction 50% or more.
The study design is the patient, already I mentioned that's 5988 patient total number of enrolled, and among them 45% were female. This trial started 2017 March 2 and ended successfully in April 26, 2021, which is a phase 3 clinical trial. As I already mentioned, there are two groups, that is experimental group and placebo group, and showing the intervention result. There are some eligibility criteria to enroll into this trial, that is the adult and older adult 18 or above 18. And the patient were symptomatic in class 2 to class 4 with preserved ejection fraction. The ejection fraction above 40% were enrolled in this trial. And there are also some other criteria, that is N-terminal B-type natriuretic peptide. The cut mark was more than or equal to 300 picogram per ml in patient with heart failure without atrial fibrillation. But those patients who are enrolled who have heart failure with atrial fibrillation, the cut mark was more than 900 picogram per ml. As all of you know that there is in patient with atrial fibrillation, there is inappropriate high of this B-type natriuretic peptide. So structural heart disease within 6 months and documented heart failure hospitalization within 12 months, also heart failure, also stable patient with a stable dose of oral diuretics if prescribed are also included in this trial. And in exclusion criteria, patients were excluded if they had a disorder that could change their clinical course, anything independent of heart failure like acute coronary syndrome or any neurological event like stroke or transient ischemic attack within 90 days, within last 90 days, that is 3 months. And acute decompensated heart failure patient was also out of this trial event. Systolic blood pressure more than 180 and symptomatic hypotension, that is SBP less than 100 was excluded from this trial. And also the patient EGFR less than 20 ml per minute per 1.73 meters square, also excluded from this trial. And also interesting thing is that those who are taking currently or prior use of SGLT2 inhibitors or combined inhibitors are excluded from this trial. This is a very important slide showing from the journal the characteristics of the patient at baseline. If we see the things, they included the geographical variation and also age of the patient, as I already mentioned, and NOHA classification class 1 to 4. If you see that the most of the patient in this trial was preserved ejection fraction, that is 54% median and 52 above 50. If you see this range, receiving empagliflozin and receiving placebo, that is medicine without any medicine. And also they give a baseline in baseline they show the median left ventricular ejection fraction and hospitalization for heart failure during previous 12 months. It is 6699 in EMPA group and 670 in placebo group. Also diabetes mellitus patient. During the trial, the enrolled member have diabetes mellitus. 49% have diabetes mellitus and 51% have no diabetes during the time of enrollment. So they also see it in this trial. And EGFR is the less than 60 ml per minute per 1.73 meters square surface body surface area. And in EMPA group, 1504 patients were included who receive empagliflozin 10 milligram once daily in comparison to placebo, where 14,084 patient was receiving this drug. This is the statistical analysis. The primary outcome of this trial is the combined risk of cardiovascular death or hospitalization for heart failure with preserved ejection fraction. The time frame was up to 38 months. And secondary outcome, they see a number of things, that is occurrence of hospitalization for heart failure or cardiovascular death, occurrence of hospitalization, fast and recurrent, also cardiovascular death,
Also they included the EGFR sloping from the baseline up to 38 months and time to first occurrence of chronic dialysis or renal transplants, that is sustained reduction of EGFR during the trial. They also monitored the time to all cause of mortality, even all cause of occurrence of all cause of hospitalization also included in secondary outcome. And they use a special questionnaire, that is the Kansas City cardiomyopathy questionnaire at weeks 52. Also, they recommend the onset of diabetes. So this is a slide showing the primary outcome, a composite cardiovascular death or hospitalization for heart failure. That is the combined result. If you see carefully this slide, you will see that the significant reduction of hospitalization of heart failure or cardiovascular death, the combined in patient receiving empagliflozin is significantly reduced in comparison to placebo. The result was significant p-value is less than 0.001, and in this slide you see that the primary outcome, the empagliflozin receiving empagliflozin versus placebo, the percentage was 13.8 versus 17.1. This is significant. But in this journal, they mentioned that the heart failure hospitalization, the result of this trial, hospitalization for heart failure is significant. That is 8.6% who are receiving empagliflozin versus 11.8% who are receiving placebo. So the primary outcome, though the benefit was similar among patients with type 1 and type 2 diabetes, among patients with or without diabetes actually. This is the slide showing the hospitalization for heart failure in patient with fast and recurrent hospitalization. That is a secondary outcome actually. And this is the secondary outcome result. If we mention that all cause of mortality they see, and new onset of type 2 diabetes among patients with pre-diabetes is 12% who receiving empagliflozin versus 14% in patient receiving placebo. Also, total hospitalization was 407 versus 541 in patient with placebo, and change in mean EGFR slope per year, that is 1.25 versus 2.62. That means renal protective. It also shows renal protective effect in the group where who receive empagliflozin 10 milligram once daily in comparison to placebo group. This is a slide which showing combinedly the primary and secondary cardiovascular outcome during this trial. If you see that empagliflozin and placebo comparison, that is the primary composite outcome, already I mentioned that hospitalization for heart failure or cardiovascular death, it is significantly reduced in patient receiving empagliflozin in comparison to placebo. In also secondary outcome, as I already mentioned, the total number of hospitalization is reduced, that is 407 in comparison to 541, and also EGFR, that is reduction, that is renoprotective effect is seen. This is the comparison slide actually, pooled analysis of emperor reduced and emperor preserved trial. Emperor reduced trial was taken up in 2015, and emperor preserved trial on renal outcome. It's showing that the profound and sustained decrease in EGFR or need of renal replacement therapy was detected in 2.8% patient versus 3.5% patient who are in emperor reduced trial. In emperor reduced trial, it was 2.8% patient who need profound and who need renal replacement therapy or who are developing profound and sustained decrease in EGFR in comparison to 3.5% patient for empagliflozin versus placebo group in emperor preserved trial. That means renoprotective effect is more visualized in patient with emperor reduced trial, that is the heart failure patient with reduced ejection fraction in comparison to preserved ejection fraction patient. This is the safety concern. Safety concern detected regarding safety. Serious adverse events occur in 1436 patient. As all of you know that
how it actually works. That is, urinary glycosuria causes uncomplicated genital and urinary tract infection, and also hypotension is more commonly seen in patients treated with empagliflozin in comparison to placebo. And adverse event leading to discontinuation of treatment occur in 571 patient in EMPA group and 551 patient in the placebo group. Interpretation. The result of this trial indicate that these sodium glucose co-transporter type 2 inhibitors is superior to placebo in improving the heart failure patient among patient with symptomatic stable heart failure patient with preserved ejection fraction. Though in this journal they mentioned that in the trial they enrolled patient with ejection fraction more than 40%, irrespective of diabetes status. And in summary, SGLT2 inhibition with empagliflozin led to a 21% lower relative risk of the composite endpoint of cardiovascular death or hospitalization for heart failure, that is the primary outcome. And they mentioned that there is a reduction in risk of hospitalization was 29%. And there is also benefit in EGFR, as I already mentioned, but not in renal outcome per se. And the benefit appeared somewhat attenuated if the patient has heart failure with preserved ejection fraction more than or equal to 60%. And as I already showing that the result is similar in Emperor reduced and Emperor preserved trial. Emperor preserved trial, most routinely used drug, we know that heart failure with reduced ejection fraction have not shown to be effective among patients with heart failure with preserved ejection fraction. But some drugs are useful, like candesartan, spironolactone, or ARNI, that is sacubitril valsartan composition, appear to be mostly have a benefit among patients with ejection fraction with reduced ejection fraction rather than preserved ejection fraction. But after this trial, it is noteworthy that the previous large-scale trial of medication in patients with heart failure and preserved ejection fraction failed to show significant overall benefit. So this is the key message. The Emperor preserved trial, the empagliflozin outcome trial in patient with chronic heart failure with preserved ejection fraction shows that empagliflozin is superior to placebo in improving the heart failure outcome among patients with symptomatic stable heart failure with preserved ejection fraction on excellent baseline guideline directed medical therapy irrespective of diabetes status. This is the key message, and this is the new thing, because we know that the heart failure guideline published in European Society of Cardiology 2021 mentioned that this drug is a class 1 indication for heart failure patient with reduced ejection fraction, but they mention in the guideline that patient with preserved ejection fraction, this drug was not recommended in the guideline. But after this trial, this drug has the potential to become a new standard of treatment for this patient who currently have a few therapeutic option. And even though the SGLT2 inhibitor were introduced as type 2 management drug, the result of EMPA-REG outcome and EMPA reduced and other indicated a clear benefit in heart failure management. Sorry for disconnection, sir. I'm sharing screen again. So my voice is clear, sir? Voice is clear, but thank you, sir. Sorry, extremely sorry for interruption, sir. Slide share done, sir. I think you have completed your presentation, isn't it? Yes, already, sir. Already, sir, completed. I just giving thank you to my professor, Dr. M.G. Azam sir, because in his unit I first presented the empagliflozin and Emperor reduced trial, and also I would like to thank my unit head, Associate Professor Dr. Shamir Kumar Kundu sir, for his splendid support for final touch up of this journal presentation. Thank you all. slide share up, bro. Thank you for your presentation, for your presenting new topics.
Emperor Preserve trial, and practically it is an eye opening for us to treat our heart failure with preserved ejection fraction. And now the floor is open for discussion. I think our fellows, those who are the examining or phase B, they can ask question to her, or they can tell their opinion regarding different parts of this study. The students. কি হলো স্টুডেন্টদের কেউ প্রশ্ন করতে পারতেছে না? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর ইমতিয়াজ স্যার। Sir, I have a question, sir. Sir, my query is, in a randomized controlled clinical trial, what is meant by primary outcome and what is meant by secondary outcome? Bolo, presenter. Okay, thank you for your nice question. Actually, in primary outcome was, as I seeing the slide, already showing the slide actually, that is the combined effect of cardiovascular death and or hospitalization for heart failure. That was primary outcome. And during secondary outcome, they in this trial, randomized trial, is in 1-to-1 patient trial, they see a number of things, that is first and recurrent hospitalization for heart failure and also cardiovascular death and total number of hospital admission, as well as a total number of mortality, any other cause. And also they see the EGFR sloping during the secondary outcome from baseline. Thank you. ডক্টর, ও তো এই স্লাইডটা পুরো দেখাইছে, তুমি কেন প্রশ্ন করলে আবার? তোমার কি অন্য কিছু জানার উদ্দেশ্য ছিল? আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, মানে ইন জেনারেল স্যার আমরা প্রাইমারি আউটকাম বলতে ট্রায়ালে কি বুঝি স্যার সেটা স্যার, আর সেকেন্ড এই ট্রায়ালের ক্ষেত্রে না স্যার। হ্যাঁ বুঝছি। হ্যাঁ ও বলতে, হ্যাঁ বলো। Actually, হ্যাঁ বলো। The primary, আচ্ছা বলো sir, thank you for your question. Actually, the primary outcome is the main thing or main focus of this trial. That is the total cardiovascular death or hospitalization for heart failure, and along with this, the other things. Sorry to interrupt. আসলে ও কি করছে তুমি কি বুঝতে পারছো? His question was like that. What do you mean by the primary outcome of a trial, or what do you mean by the secondary outcome of the trial? Am I correct, dear student? Yes sir. As a general rule, as a trial rule. Yes. Okay, এই স্টাডিতে প্রাইমারি আউটকাম কি ছিল, সেকেন্ডারি আউটকাম কি ছিল, ও এটা জানতে চাচ্ছে না। দেখছি as a general, তুমি কি বলতে পারবা? স্যার, যতটুকু আমি বুঝছি স্যার, যে প্রাইমারি আউটকাম মিনিং হচ্ছে যে একটা ট্রায়ালে যেটা ইনভেস্টিগেটর কনসিডার টু বি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মেনি আউটকাম দ্যাট আর বি এক্সামিনড ইন দ্য স্টাডি, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি আউটকাম। মডারেটর বলে দাও। একটা ট্রায়ালের মধ্যে তো কতগুলি ভ্যারিয়েবল থাকে, সেই ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যে মোস্ট রিলিভেন্ট যে ভ্যারিয়েবলটা থাকবে, যে মোস্ট রিলিভেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে অ্যান্সারটা আমরা বের করে নিয়ে আসবো, সেটা হবে প্রাইমারি আউটকাম। আর এর সাথে এডিশনাল কিছু আউটকাম আসবে, এর সাথে এডিশনাল কিছু ভ্যারিয়েবল থাকবে যেগুলি আমরা আউটকামটা বের করে আনবো, ইফেক্ট, সেই ইফেক্ট গুলিকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি আউটকাম। যেমন এই ট্রায়ালে প্রাইমারি আউটকাম ছিল আমাদের অল মর্টালিটি, কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি এন্ড হসপিটালাইজেশন, এন্ড এখানে সেকেন্ডারি আউটকামটা ছিল রিকারেন্ট হসপিটালাইজেশন এন্ড অলসো দি ইজিএফআর, মানে রেনাল প্রোটেক্টিভ ফাংশনটা, এটা ছিল একটা সেকেন্ডারি এডিশনাল আউটকাম। কাজে এটা বলবো আমরা সেকেন্ডারি আউটকাম, আর প্রাইমারি আউটকাম ছিল ডেথ এন্ড হসপিটালাইজেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আই গট ইট। আর ডক্টর সমীর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কার্ডিওলজি, যে তাকে হেল্প করেছো, তুমি বলো স্যার। ইন এডিশন এনিথিং? স্যার ও আসলে খুব কম সময় পাইছে স্যার, ওর একটা নিউ ইভেন্ট ছিল স্যার, যে তাসনিম আমার ইটা আসছে তো স্যার, ওর বিয়ে হয়েছে এই মাসে প্রথম সপ্তাহে, তো বিয়ে শেষ করে এসেই শনিবারে বললো স্যার আমার প্রেজেন্টেশন, তো ওরে স্যার অভিনন্দন জানাই আমাদের ফ্যাকাল্টি সব দিকের পক্ষ থেকে।
Thank you, sir. ওর যেহেতু এর মনে হয় সেকেন্ড প্রেজেন্টেশন ওর বলার থ্যাংক ইউ স্যার যে প্রেজেন্টেশনের যেটা ভালো স্লাইডে হয়তো আরেকটু ইমপ্রুভ করা যেত, যেটা আমার সাথে রাতেও সকালেও কথা হচ্ছে, তখন আর সময় ছিল না স্যার, যে ওর এক্সট্রা জিনিস কিছু ঢুকে গেছে স্যার। আর এটার যেটা যে ট্রায়াল দুইটা, যেটা ইএসসির যেটা হার্ট ফেলিওর ট্রায়াল, ওটাতে ছিল স্যার রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশনের উপরে, বা মাইল্ডলি রিডিউসড বা টোটালি রিডিউসড, কিন্তু এখানে হচ্ছে প্রিজার্ভড। তো এটা নিয়ে কনফিউশন ছিল আগে, যে ইএসসির ওই গাইডলাইনে বলা হচ্ছে যে এখানে এই ড্রাগ গুলো SGLT2 ইনহিবিটর তেমন কাজ করে না, কিন্তু এদেরটাই দেখা যাচ্ছে যে যদি প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশনও হয়, এবং এখানে একটা আছে কন্ট্রাডিকশন যে এরা 40% উপরে ইএফটাকেও এর মধ্যে ইনক্লুড করছে, যেটা স্যার মাইল্ড রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকশনের মধ্যে পড়ে। তো এটা যেহেতু নতুন একটা তথ্য স্যার, আমাদের জন্য ম্যানেজমেন্টের জন্য ভালো হবে, কারণ আমরা ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন বা প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশনের রোগীগুলো ওইভাবে হয়তো মেনশন করি না বা বুঝতে পারি না যে এটা হার্ট ফেলিওর কিনা। আমরা ইজেকশন ফ্র্যাকশন নর্মাল দেখলে বলি যে না নাই। তো এটা আমাদের একটা নতুন চিন্তা, যে প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদি হয়, তখন কনভেনশনাল যে ড্রাগ গুলো এই জার্নালে বলা হচ্ছে যে ওগুলো তেমন ইফেক্টিভ না যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন 50-র উপরে হয় ইউজুয়ালি, বা 40-র উপরে যদি হয়। তো সেখানে এম্পাগলাফেজন যদি দেওয়া next students, any more students? কি হলো রে বাবা, 70% জন লোক হাজির। হ্যাঁ বলো। Doctor, can you hear me? হ্যাঁ সিলেক্ট বলো। স্যার Doctor, hear me? স্যার তুমি এই যে আমরা তো একটা আছে না, যে সোডিয়াম গ্লুকোজ প্রোটোস্টার ইনহিবিটর, যে ডাপাগ্লিফ্লোজেন, এর হেড টু হেড ট্রায়াল বলতে পারবে? জি স্যার, তার সঙ্গে ডাপাগ্লিফ্লোজেন কিনা যে এই মানে প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশনে কোনো ট্রায়াল হয়েছে কিনা? আমরা তো জানি যে রিডিউস ইয়েতে এম্পারার রিডিউস ট্রায়ালে দুটাতেই পজিটিভ আছে, তো ওটা হেড টু হেড ট্রায়াল তুমি বলতে পারো? Ji sir, thank you sir for asking this query. Sir, dapagliflozin was showing a very promising effect in the DAPA heart failure trial. All of you know that, as you already mentioned, sir. In this trial, this Emperor Preserve trial, sir, dapagliflozin দিয়ে একটা ট্রায়াল হচ্ছে স্যার, ডেলিভার ট্রায়ালের রেজাল্ট আসলে স্যার এটা বোঝা যাবে যে লংজিভিটি, দ্যাট ইজ দ্য মর্টালিটি কমানোর ক্ষেত্রে এই SGLT2 ইনহিবিটরটা কতটুকু প্রমিজিং ইফেক্ট রাখে, এটা স্যার মিরর ইফেক্ট দিবে যে ডাপা হার্ট ফেলিওর ট্রায়ালের ডেলিভার ট্রায়াল স্যার। এটা কি তোমার এই প্রিজার্ভ মানে ইজেকশন ফ্র্যাকশনে? ইয়েস স্যার, এই হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশনে স্যার। এই জন্যই স্যার এই এম্পারার প্রিজার্ভ ট্রায়ালের যেই আজকের জার্নালে যেটা আলোচনা হলো স্যার, সেটা স্যার শুধুমাত্র ওরা বলেছে যে দো প্রাইমারি আউটকাম ওয়াজ কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ এন্ড or hospitalization for heart failure, but they show 29% reduction in patient with hospitalization for heart failure. But the significant outcome about mortality will come with the next trial, that is the DELIVER trial with heart failure with preserved ejection fraction with dapagliflozin, sir. Dr. Tasmi, you have to have capacity of perceiving the questions. Thank you, Professor Caesar sir is asking whether is there any head-to-head trial between empagliflozin and dapagliflozin. You should answer that yes or no. Okay. So many trials regarding dapagliflozin or regarding empagliflozin. Is there any head-to-head trial present or not? Sir is asking like this. Yes, sir. In this trial, no, not. In this trial, empagliflozin. A preserved head-to-head trial. Yes, sir. Preserved ejection fraction head-to-head trials are dapagliflozin দিয়ে deliver trials are deliver trial. No. Ongoing, your answer will be
It will be no. No. Okay, no, sir. No, sir. স্যারকে বলতে হবে অ্যান্সার নো। স্যার ওকে স্যার। স্যার সিজার স্যার আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে আমি একটু বলতাম স্যার। বলো। না ডাইরেক্টর স্যার জি বলো। আপনি যে স্যার কোশ্চেনটা করলেন এটা রিগার্ডিং স্যার যে এমনি স্যার কোনো হেড টু হেড ট্রায়াল হয় নাই স্যার, কিন্তু তার ওরা একটা সাব গ্রুপ দেখাইছে যে ডাপাগ্লিফ্লোজিনের যে ডাপা হার্ট ফেলিওর ট্রায়ালটা হয়েছিল সেইখানে যে স্যার ওরা একটা সাব গ্রুপে প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন যাদের একটু ইজেকশন ফ্র্যাকশন বেশি ছিল তাদের উপরে যখন ডাপা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল সেটার আউটকাম খুব একটা ভালো ছিল না স্যার। এই স্টাডিটা এম্পার প্রিজার্ভ ট্রায়ালের মধ্যে ওরা এই রেফারেন্সটা একটু দিয়ে দিয়েছে যে দেয়ার ইজ নো হেড টু হেড ট্রায়াল ফর দি প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন, বাট ডাপা হার্ট ফেলিওর ট্রায়ালের মধ্যে একটা সাবগ্রুপ ছিল যেখানে তাদের একটু হার্ট ফেলিওর ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা মোর ছিল, তাতে তারা দেখেছে যে ডাপা দিয়ে সেই পেশেন্টগুলির এইরকম ভালো আউটকাম আসে নাই। এই রেফারেন্সটা তারা অ্যাড করে দিয়েছে। জি স্যার, আর এখন পর্যন্ত কোনো হেড টু হেড ট্রায়াল হয় নাই স্যার প্রিজার্ভড উপরে। তবে ওটার ওই যে আগের ট্রায়ালের মানে একটা সাবগ্রুপের কথা বলেছি। জি স্যার। জি থ্যাংক ইউ স্যার। Students, any more question? স্যার যদি না থাকে আমাদের ফ্যাকাল্টিজ ডক্টর নুর আলম। Thank you, sir. I must thank the presenter. She has presented nicely. As all of we know that there are no guideline recommended specific drug for heart failure with preserved ejection fraction. However, in this Emperor Preserve trial published in 27th August, both in New England Journal of Medicine and so this give rise few hope in the management of heart failure with preserved ejection fraction by SGLT2 inhibitors, specifically empagliflozin used in this trial. However, the presenter has nicely shown there are some limitations of this trial, as 1/3 of this patient having ejection fraction less than 50%. That means among the 6,000 patients, 2,000 patients are having the heart failure ejection fraction less than 50%. So these are some limitations of this study. And in other issues in this trial, I would like to know from the presenter, is they mentioned any subgroup like structural heart disease, patients having structural heart disease with heart failure with preserved ejection fraction like HOCM or aortic stenosis. This is one issue. Is there any subgroup or is there anything mentioned in the literature of this journal? And second issue, what about the complications of the empagliflozin? Is there anything mentioned in this like UTI or Fournier's gangrene? So this issue I would like to know from the presenter. Thank you, sir, for your very time-demanding question. In this trial, there is they included geographical variation, and also you mentioned that subgroups according to structural heart disease or not. They included these from patient with baseline to trial. They included the characteristics, and they show the outcome in secondary outcome of this trial, but they don't mention any subgroup actually in patient with structural heart disease from this journal, structural heart disease or the other aortic stenosis or HOCM, sir, during this trial with empagliflozin. And your second question, that is the complication of SGLT2 inhibitors, that all of we know that it works through urinary glycosuria. So because of this glycosuria, it causes they show in the trial there is repeated attack of uncomplicated urinary tract infection and genital infection in patient in this trial. But other than this, SGLT2 inhibitor is showing its side effects regarding the mechanism of action of this drug, that is the osmotic diuresis and natriuresis leads to hypotension, and the volume status should be checked in patient before prescribing the SGLT2 inhibitor as mentioned by FDA. Well, hypotension, profound hypotension may occur in patient with SGLT2 inhibitor,
And during this trial, they show that the serious side effect occur in some patient. I already showing a slide, and 15% patient was around 451 patient was ended from this trial at the mid of the enrollment, and profound hypertension they included. Other than this, the canagliflozin is also mentioned not in this trial actually. Canagliflozin is also mentioned by FDA by causing limb ischemia, and also the Fournier's gangrene, that is the necrotizing fasciitis in the perianal region, also mentioned as a side effect in patient receiving this SGLT2 inhibitor. Sir, thank you. Thank you. Again, I would like to say just last comment. In this trial, 50% patients, almost 50% patients having no non-diabetic. So this is also a very good message for us that we are using in a heart failure patient without diabetes as indicated by ESC guideline in reduced ejection fraction, as well as hopefully we expect that there will be a guideline recommendation for heart failure of preserved ejection fraction as well. Thank you, sir. ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন একটা প্রশ্ন করছে। তার প্রশ্ন হলো, হাউ উইল ইউ স্টার্ট SGLT2 ইনহিবিটর ইন হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন? ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন এই প্রশ্ন রাখছে তোমার চ্যাট বক্সে, বলো দেখি। Thank you, sir, for this nice question. Actually, in this trial, they mentioned that empagliflozin 10 milligram once daily. But before starting this drug, you have to see as all of you know that before start, you have to see is there any contraindication of this drug. That is, EGFR of the patient should be not less than 45 ml per minute per 1.73 meter square. That is the stage 3B is absolutely contraindicated. And for patient receiving SGLT2 inhibitors, also the volume status and hypovolemia should be checked. And patient with hypotension should not be given with should be treated with and cautiously used. Heart failure with preserved ejection fraction patient should be cautiously prescribed this drug, because these patients are usually treated with other diuretics as well, so there is a chance of hypotension, so cautious use is mandatory. But still, patient should be prescribed taking lots of water and fluids, so that urinary glycosuria can be washed out. Urinary glycosuria can be washed out, and it may prevent the chance of recurrent genital tract infection as well as urinary tract infection. Dr. Azad, you can't tell like this as because it is the drug SGLT2 is the drug class 1 drug for heart failure with reduced ejection fraction. Heart failure with reduced ejection fraction patient, if you tell liberal amount of fluid you will take, that is not correct. For washing out, you can't tell like this. And water should be restricted for heart failure with reduced ejection fraction. You may tell that heart failure with preserved ejection fraction. In that case, we can give that amount of fluid. Besides this, the question which he raised, this was answered by our associate professor Dr. Monwar in last session. I do not understand why you did not follow it, why you forget it. এই কোশ্চেনটা করা হয়েছিল এবং আমি তাকে বোধহয় করছিলাম, এবং ও স্ক্রিন কার্ড বলেছে এবং এভাবে বলেছে 10 মিলিগ্রামের বেশি কখনোই দিবেন না যারা হার্ট ফেলিউরের সাথে নন ডায়াবেটিক হয়। এভাবে কিন্তু মনোহর এর আগে আরেকদিন অ্যান্সার দিয়েছে। ডক্টর মনোহর? Yes sir. This is a very good question. As was asked, what should be right now the treatment of heart failure with preserved ejection fraction? Actually, bless your comment. Actually, right now the main focus should be to treat the underlying cause, because this is the proven tool for the treatment of heart failure with preserved ejection fraction, that is diastolic heart failure. In addition to that, as of today, we can say that in May this year, ARNI was approved for the treatment of heart failure irrespective of ejection fraction.
by the FDA. So we can use ARNI even in patients with diastolic heart failure. And after the availability of this Emperor Preserve trial, I should say that we can add empagliflozin 10 milligram if we think that a more important drug should be added, and this can be added right now. So we have three modalities of treatment for diastolic heart failure. Number one, and the most important one, is treatment of underlying cause, and the second one is ARNI, and the third one is SGLT2 inhibitor, and only empagliflozin 10 milligram once daily. So right now we have three modalities. Sir, I have a question to Dr. Tasmi regarding the renal impairment and use of empagliflozin. Can you tell us how does the how does the renal excretion rate CCR level of this trial you have mentioned patients, and you are telling that less than 45 ml per minute is contraindicated, and what is the level of this patient in this trial? Sir, thank you, sir, for asking this question. In this trial, actually, they excluded patient with EGFR less than 20 ml per minute per 1.73 meters square. They excluded, and they included patient with EGFR less than 60, but not more than 20. This is another important issue. You have mentioned that less than 45 may be an absolute contraindication. Nothing is absolute regarding the use of SGLT2 inhibitors in renal impairment patients. Right. It's a site of controversy, actually, sir. No controversy. Relative, sir. You should not give any wrong information. Sorry, sir. Relative absolute contraindication. This is relative contraindication. Relative contraindication. Yes, sir. Yes, sir. Relative and the cutoff point is right now 20. 20. Okay. Yes, sir. After the completion of DAPA and this DAPA heart failure trial and this Emperor Preserve trial, we can say that up to the cutoff point of 20, probably we can use SGLT2 inhibitors. Yes, sir. 20. They also included, sir. Thank you, sir. Sir, আমি একটু বলবো স্যার এটা নিয়ে। মডারেটর বলো। স্যার এটা স্যার যেটা বললো SGLT2 যে স্যার EGFR less than 45, এটা তো স্যার আসলে এখানে নাই, ও বলছে সরি ফর দ্যাট, যে একদম ডিরেক্টলি বলছে। আচ্ছা স্যার, আর নুর আলম স্যারের যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে যে এখানে EGFR ওরা স্যার 60 less than 60 দেখাইছে স্যার, এবং ওরা ভ্যারিয়েশনটা দেখাইছে 20 প্লাস মাইনাস, মানে ওরা 40 পর্যন্ত ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে এই ইস্যে। আর এমনিতে ওরা বলছে যে এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়াতে ওরা স্যার 20 পর্যন্ত, ওরা 20 নিচে যারা তাদেরকে ইনক্লুডই করে নাই। আর ওদের দুই গ্রুপের মধ্যে যে প্যারালাল কম্পারিজনটা সেটা ছিল 20 প্লাস মাইনাস 60 প্লাস মাইনাস 20, দুই গ্রুপেরই প্রায় ইকুয়াল। আর আরেকটা হচ্ছে স্যার যে SGLT2 এম্পাগ্লিফ্লোজিন যখনই ট্রায়ালগুলিতে আসলো, ফার্স্ট স্যার ডাপা HF ট্রায়ালেও স্যার ওরা EGFR লেস দেন 30 নিয়েছিল এক্সক্লুশনে স্যার, আর এম্পারার রিডিউসড নিয়েছিল লেস দেন 20, এবং এই এম্পারার প্রিজার্ভডেও ওরা লেস দেন 20 পর্যন্ত কাটা পয়েন্ট রেখেছে। কাজেই স্যার এটা EGFR যে 45 এরকম কোনো নাই, তবে এমনিতে যেই ও বললো যত স্যার স্লোপটা কম হবে এই এম্পারার, আমরা যদি এম্পাগ্লিফ্লোজিন দেই তাহলে এই EGFR যে আমাদের ডিক্লাইনিং স্লোপটা কম্পারেটিভলি প্লাসেবোর চেয়ে কম হয়েছে অনেক। এটাই ওদের রেনোপ্রোটেক্টিভ অ্যাকশনটা, যেটা অন্যান্য ডাপা HF এবং এম্পারার রিডিউসড যেটা দেখানো হয়েছিল। ইট ইজ ভেরি সিমিলার একটা comparison of emperor reduced and emperor preserved EGFR. Sir, should I ask one question, sir? No question. I have a very basic, sir. I have a very basic question to the students. That it is called preserved heart failure, no, preserved ejection fraction, but heart failure. Why it is named so? The ejection fraction is normal, but why it is called heart failure? That is diastolic heart failure. Why it is called heart failure? My question to the students. This basic understanding should be understood by all
students, I think. বলছি ওরা এমনি কোশ্চেন করে না, তারপর যদি তুমি আবার কোশ্চেন করো তাহলে তো আর আসবেই না, বুঝছ? আর যাবোই না, গেলে খালি প্রশ্ন করে। আমি উত্তর দিয়ে দিব স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বলে দাও, ওরা পার্টিসিপেট করবে না এটাতে। হ্যাঁ বলবা, কেউ বলো যদি কেউ বলতে চাও। স্যার মানে হার্ট ফেলিউর উইথ ডায়াস্ট্রিক ইজেকশন ফ্র্যাকশন, মানে প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন স্যার, এখানে স্যার টিপিক্যাল সাইন সিম্পটম থাকে স্যার পেশেন্টের, যেমন শর্টনেস অফ ব্রেথ, এক্সেশনাল ডিসনিয়া, ফ্যাটিক। স্যার এই টিপিক্যাল সিম্পটম গুলো থাকে, সাথে স্যার স্ট্রাকচারাল কিছু হার্ট স্যার এভিডেন্স থাকতে হবে। সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন বা ডায়াস্ট্রিক ডিসফাংশন বলতে পারি স্যার। তার আগে তো স্যার বলা যাবে না। হ্যাঁ মানে যেটা হয় এটাতে হলো অ্যান্টিপ্রো বিএনপি। হ্যাঁ আমি একটু বলি, যেহেতু এলভি এতে ডায়াস্টোলিক ফেইলিউর, তার মানে তার ফিলিং ডিফেক্ট, তাই তো? ফিলিং ডিফেক্ট যেহেতু আছে, তার কিন্তু আউটপুটও কম হবে। ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদিও নরমাল, ইজেকশন ফ্র্যাকশন তো হলো যেটা এলভিতে ঢুকছে তার কত পোর্শন ইজেকশনের মাধ্যমে বের হয়ে যাচ্ছে, সেটা হলো ইজেকশন ফ্র্যাকশন। কিন্তু যেহেতু ঢুকবেই কম ডিউ টু ডায়াস্টোলিক ফেইলিউর, ডিউ টু অ্যাবনর্মাল রিল্যাক্সেশন অফ দ্য এলভি, সুতরাং ব্লাডও বের হবে কম। এই জন্য এটা একটা ফেইলিউর স্ট্যাটাস, দিস ইজ এ ফেইলিউর স্ট্যাটাস। এই জন্য এটা এখানে বলা হয় ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা নর্মাল উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন বাট হার্ট ফেইলিউর। বুঝছো কি তোমরা? আমি বুঝাইতে পারছি কি? না থ্যাংক ইউ। আমাদের আর কে আছে ফ্যাকাল্টি? ডক্টর মোমেন কালকেও পাওয়া যায় না, ডক্টর মোমেন নাই। প্রফেসর অমল কুমার চৌধুরী। এনিওয়ে, আমাদের ফ্যাকাল্টি যদি আর কেউ না থাকে, ইট ইজ অলমোস্ট 10, so we can conclude the session. Dr. Nurul Alam has raised some question which I also noticed. MJ Azam, Professor MJ Azam, তোমার গলা শুনলাম মনে হয়। Professor MJ Azam, are you with us? আচ্ছা, এনিওয়ে, যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি, the heart failure with preserved ejection fraction, but they have taken ejection fraction more than 40. This is a paradigm mismatch between the title and patient population. And heart failure with more than 40% ejection fraction তো কখনোই preserved ejection fraction হতে পারে না, যদিও আবার বলেছে যে মোর দ্যান 2/3। এটা কিন্তু এই পার্টিকুলার এই স্টাডির জন্য, এটা ইন্টারন্যাশনাল কোনো ডেফিনিশন না। ইন্টারন্যাশনাল ডেফিনিশন তো স্যার এটা আমি এই স্টাডির জন্য বলো, বলার পরে বলবো স্যার। না এটা এখন আমি একটা দিব স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। এই মিসম্যাচটা যেটা স্যার, যে ওদের এম্পায়ার প্রিজার্ভ ট্রায়ালের মধ্যে যে প্রিজার্ভ হার্ট ফেলিউর মিনস লেস 50% or more than 50% ejection fraction, কিন্তু ওর ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়াতে দেখাইছে যে লেস দেন 40%। এটাই তো স্যার মিসম্যাচ, তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই বলতেছি। স্যার যখন কমেন্ট করতেছে দ্যাট ইজ ফাইনাল কমেন্ট, আমার মনে হয় পরে আর বাকিদের কমেন্ট করা উচিত না। না বলা ভালো, আচ্ছা নর্মস। তাহলে আমরা যেটা বলতেছি সেটা শোনো তুমি। সেটা হলো যে এখানে এই হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন, বাট 1/3 patient is with reduced ejection fraction, 2/3 is with normal preserved ejection fraction. তো সুতরাং এখানে একটা মিসম্যাচ আছে, যেটা আমাদের হয়তো স্টাডির এন্ড রেজাল্টে আমাদেরকে ডিসিশন নিতে একটু বাধা দিতে পারে। এটা যদি প্রিজার্ভডই থাকতো, কেন এটা মোর দেন 40% নেওয়া হয়েছে এইটার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কোনো দেওয়া হয়নি, আমরা জানি স্যার। দেয়া হয়েছে স্যার, আমি বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। সাথে না, ঠিক আছে, ও যা দিছে দেখ। এখন কথা হলো এটা এইভাবে গ্রুপটা না করে যদি আমরা ফুল 50% এর উপরে নিতাম,
তাহলে আমাদের মনে হয় স্টাডিটা ইউনিফর্ম হতো, এবং সেটা ইউনিফর্ম হলে রেজাল্টের আমাদের আরো মোর অথেন্টিক হতো। আরেকটা গ্রুপ দেখলাম উইথড্রন করছে স্টাডির থেকে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 গ্রুপেই মোর দেন 500 পিপল উইথড্রন করেছে। এই উইথড্রটাও কেন এতগুলি সংখ্যা উইথড্র করলো, এতগুলি সংখ্যা উইথড্র করাও তো একটা স্টাডির একটা লিমিটেশনে চলে আসে। আর একটা জিনিস হলো ডায়াবেটিস এবং নন ডায়াবেটিক 2 গ্রুপ পেশেন্টকে নিয়েছে। এটা যদি আলাদা করে 2টা গ্রুপকে আমরা নিতে পারতাম, ডায়াবেটিক অথবা নন ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক তো আমরা দেবই, নন ডায়াবেটিকটা যদি ফুল নন ডায়াবেটিক আলাদা করে নিতে পারতাম, তাইলে আমরা বলতে পারতাম যে হ্যাঁ নন ডায়াবেটিক উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন। আমরা কিন্তু ইম্পেয়ার্ড ইজেকশন ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে, রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে অলরেডি গাইডলাইনে আমরা পেয়ে গেছি ইএসসির যে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন আমরা দেব হোয়েদার ডায়াবেটিক অর নন ডায়াবেটিক। আর এখানে যখন প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন প্রশ্নটা আসলো, তখনও আমাদের জানার দরকার ছিল যে আমরা এই ক্ষেত্রেও ডায়াবেটিক এবং নন ডায়াবেটিক দুইজনকেই দেবো কিনা। সেই জন্য যদি আমরা স্টাডিটা নন ডায়াবেটিকের ক্ষেত্রে নিতে পারতাম আলাদা করে, তাহলে হয়তো আমাদের আরো এনালাইজ করতে পারতাম যে হ্যাঁ নন ডায়াবেটিক with heart failure, with preserved ejection fraction we can give. Even then এই স্টাডি মাফিক আমরা দিতে পারবো। এই স্টাডি মাফিক আমাদের যে নন ডায়াবেটিক হলো যদি হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন হয় তাদেরকে দেব। আর একটা জিনিস হলো যেটা ডোজ সম্পর্কে যেটা বলছিল, সেটা নন ডায়াবেটিক হলে মনোর আগের শিডিউলেও বলে গেছে যে আমরা কখনোই 10 মিলিগ্রামের উপরে দেব না। তাহলে এখানে হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন সম্পর্কে আমরা আজকে নতুন ভাবে যা শিখলাম, বেশ একটা নতুন তথ্য আমরা জানলাম। এবং আমাদের প্রেজেন্টার এবং মডারেটরের উপরে আজকে আই এম লাকি যে মডারেটরের উপরে তার ইউনিট চিফও হাজির ছিল, এবং তাদের সকলের কমেন্ট আমরা শুনলাম। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মর্নিং মিটিং আমরা শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।